ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാ എഡിറ്റേഴ്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഗിവ് അവേ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേയുടെ സമ്മാനമായിട്ട് വരുന്നത് 40,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി മൊബൈൽ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു റീൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാഷ്ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഷോർട്ട് കട്ട് ദീപാവലി റീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാഷ്ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്, അവരുടെ 2 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ ഒരു വിന്നേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷോട്ട് പോലെയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും. അതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വാട്ടർമാർക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർമാർക്ക് വന്നാൽ തന്നെ അത് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗിവ് അവേയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാം.